Qui répondra, c'est-à-dire presque à tous les besoins des utilisateurs nationaux, puisqu'elle va comprendre des petites échelles et aussi des grandes échelles, allant de l'échelle 2000 jusqu'à 25, 50 000. Donc on peut, si en tant que cartographe, j'imagine, vous comprenez qu'à partir de grandes échelles, 2000 ou 5000, on peut toujours généraliser pour avoir des échelles plus petites. Donc, pour le cadre légal dont a parlé notre collègue de l'Algérie, cette infrastructure, elle portera 4 grandes bases de données. Donc, une base de données topographique qui contiendra, entre autres, le thème des statistiques, une base de données ortho, une base de données cadastrale, et donc c'est l'OTC qui va contribuer pour sa mise en place, et une base de données, donc, c'est-à-dire adresse. Donc, pour ce faire, à cette infrastructure, donc 3 commissions ont été mises en place pour travailler là-dessus. Donc, la commission technique qui prendra en charge tout ce qui est mécanismes, normes, etc., de développement, d'échange, de diffusion de données. Une commission économique donc, qui va étudier les scénarios économiques pour le développement et pour la diffusion de ces données, et une commission juridique qui prendra en charge, entre autres, les textes juridiques. Et là, c'est un problème crucial, comme a dit notre ami de l'Algérie, parce que chacun se dit c'est moi le patron, donc c'est pour ça qu'on a créé comme axe dans cette infrastructure la commission juridique pour bien travailler sur les textes juridiques pour réglementer le secteur. Merci. Thank you. And I was so inspired by your French exchange that my last intervention I also spoke French. I don't even realize. Another question? Non, pas une question. Plutôt une contribution à la réflexion. En fait, moi je suis togolais. Le problème que le collègue algérien a soulevé, c'est un problème vraiment crucial. Et dans ce cadre, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d'une plateforme. Une plateforme où toutes les structures, parties prenantes de ce genre de cela, vont pouvoir interagir régulièrement, se voir régulièrement, échanger, harmoniser. Ça va beaucoup plus servir à l'harmonisation, en fait, à l'harmonisation des concepts, des normes, en fait. Donc, bon, nous n'avons pas encore essayé, mais nous sommes, c'est sur cette piste de réflexion que nous sommes, en fait. Donc, j'aimerais juste partager cela avec vous. Merci. Thank you very much for your interventions, and I think we're already on our way to enter important substantive discussion. I mean, obviously, one of the important topics is the legal framework and the institutional arrangements, and if you remember in the, what was it called, the issues, inventory of issues, that was one, even at the global level, that figures prominently. I can tell you I was recently in a country, not in this region, in another region. I will not tell you which country it was. And the colleague from the land administration office that I was visiting asked me to make a small presentation. And I said, why should I make a presentation? He said, it will give me an opportunity to invite people from other ministries and other parts of the government. And I said, okay, I can do that. So I made a small presentation, and then he was able to invite somebody from the statistical office, somebody from, it was land administration, somebody from the agricultural office, and there was even somebody from the military, because I mean the country had a strong military background, and so who had significant portions of the cartographic information. And I made the presentation, and these people had never talked to each other. After my presentation, they asked me for 5 minutes some questions, and then they started to talk with each other, and they completely forgot about me. And about 2 hours later, they looked at me and said, oh, we apologize to you. You're coming from the United Nations, and we are not talking to you. And I said, no, I did my job. I just wanted, I mean, I will go on a plane again, and I will go away. I cannot help you in the long run, but if I have been able to create a contact, a platform, a start of a dialogue,
then I have done an important contribution. And I can obviously not be part of that continuous contribution because each country has to find the solutions that are adequate for the legal, cultural, and socio-economic context and so on. So that's a very interesting debate, and I can tell you it happens everywhere around the world. There's no limitations to that. If there are no further questions, then I would like to thank you again for your wonderful presentation. And I think we're coming to the end of this session 3. And then I would suggest that we move without further ado to session 4. And that gives me the opportunity to turn the microphone over to the next session chair, Mr. Clark. Thank you very much, Stefan. So this session then, as Stefan has described earlier, will be devoted to a round of introduction and just a brief statement from each country regarding the, if we can call them the key issues or the key challenges that they are facing in this arena of geospatial information management. So I think if we, as indicated, if you could try to restrict your interventions to approximately 3 minutes, so that we can then give everyone an opportunity to make inputs on that. If there are more than one delegate from a country, maybe the delegates can introduce themselves, but there will just be one input per country. Are we in agreement with that procedure? Right. Then where do we start? Or maybe we could start with that end of the table. We've heard from Tunisia, but we have not heard of some of the key challenges. But maybe by way of introduction, we can start with Andre. On key challenges. You just to introduce yourself. Okay. You sent you from ECA. My name is Andre Nongerma, and I'm working with the United Nations Economic Commission for Africa. Donc, je suis Samira Wadé, je travaille à l'Institut national statistique de la Tunisie. Je suis directeur central des statistiques régionales et je suis chargée du système d'information géographique au sein de l'Institut. Nahla Siddiq Mohammed, Egypt, from CABMAS, Central Agency for Public Mobilization and Statistics. First, I would like to thank Tunisia to host this great event, and also it is a great opportunity to that Egypt is considered a member in GIM Africa, and also in GIM Arab States, which will strengthen and support strengths between spatial data in these regions. First, work in CABMAS now. We prepare for census to 2016 by using census mapping. We finished this step in December 2015. We made the survey for all country, urban and rural, by using detailed maps until the building. We're using statistical area and innovation area to divide all country. Also, the initiative now, we initiate to publish or establish NSDI, Egypt NSDI. This collaboration with the 6 governmental agencies to use common frame, spatial, to linkage the statistical data between and the spatial data.
The challenge is how to use this integration after the collaboration continues, to continue this collaboration and the made statutory arrangements between another statutory governmental in Egypt. This is a challenge with us now. Okay, thank you. Can Engineer Menna continue this? I'm Minatullah Anwar from CAPMUS. I just would like to add some few points. I will not take much time. Okay. Besides, we are working on to initiate an Egyptian national SDI. We also in CAPMUS starting to publishing all our statistics generated in CAPMUS using dynamic maps to be dynamic maps related with the statistics on our website. Also, we use the digital map beside the census mapping. We use the digital maps to be on the tablets and mobile devices to collect our data from the survey. Also, we are working now to make a mobile application that can be downloaded from Google Store to join or to display all the geospatial information generated from CAPMUS. Thank you. Merci. Je suis Efon Hervé du Cameroun. Je suis du bureau central des recensements et je suis actuellement chef de la cellule de cartographie. Donc, dans le cadre de notre 4e recensement, qui est le dernier, il faut le dire, de la série 2010, qui va se tenir en 2015, la cartographie a effectivement pensé à l'utilisation des technologies géospatiales. Donc, en fait, j'ai beaucoup de plaisir à participer à cette réunion depuis avant-hier. Et puis, l'exposé que je viens de suivre vraiment m'a beaucoup édifié. Et c'est ce vers quoi nous voulons tendre. Donc, je vous remercie. Thank you. I'm Paul Gazangura Muskel from Ethiopia. For 16 good years, I used to be a remote sensing expert. Now I'm promoted to be head of research and technical advisor to the Director General of the Ethiopian Mapping Agency. What I see is that I'm very appreciate my sister for her marvelous presentations. In fact, I was anticipating also choroplase maps regarding these population graphs, buffer and overlay analysis. Moreover, we have, this is the right moment that statistically geospatial information must be integrated, because using spatial information we can do predictive models. It's very, very essential even for the UN to estimate future populations, economic activities, something like that. The other one is now, as you can see, the world population, more than 50% is now started to live in urban areas. So the urban areas, settlement is one of the key issues in population figures. So regarding spatial information, there has come what called 3D cadastre. Regarding this one, leader sensing is giving all the 3D information for mapping and predicting population. So I'm very thankful for that one. Regarding Ethiopia, what we call a resurfacing problem. Resurfacing problem that you cannot solve it. Once you try to solve it, the problem reappears. In Ethiopia, the most resurfacing problem is what we call our trial on spatial data infrastructure. We try to establish it, we go a certain distance, but we couldn't go forward. Without spatial data infrastructure, you know, it is hardly possible to integrate statistics with geospatial information, because there is metadata need, the data dissemination. This is feasible for all Africa, including national states, to improve our spatial data infrastructure. With this regard, I earned the officials here that you must assist spatial data infrastructure to develop in Africa. Without that, we cannot integrate statistical and geospatial information. Thank you. Good afternoon. My name is Tsuda. I came here all the
all the way from Tokyo, Japan. I'm working in a PASCO Corporation, but actually we usually work under JICA, Japan International Cooperation Agency. I have working in here in Africa for 20 years, and then I have joined the CODI 2, 3, 4, 5, and the CODIST 1 and 2, and RCMRD meetings, and GGIM in New York 2 years ago, and also GGIM in Cambridge last year. The objective of my objective of my participation in a series of conferences are to understand the situation of geospatial information in Africa, and also to find the possibilities to formulate new projects through grant aid by our government. So let me tell you an example. In 2011, I had an opportunity to speak to the Director General of EMA, Ethiopian Mapping Agency, and then finally I prepared the project proposal to submit to our government. And then our government selected the proposal immediately, and now our study team, JICA study team, has been working in EMA with him. It's a 5-year project. The total budget of the project is around $5 million US, and then 6 or 7 experts from Japan has been working with him. And then this time, I would like to talk to you on the needs of assistance by our government. And then I want you to use Japanese budget wisely. Thank you very much. Thank you. My name is Adibumeyi Adeyemi from Office of Surveyor General of the Federation. I want to thank my sister for sharing her experience with us, and want to thank the organizers for bringing us together here to look at how to move Africa forward. In Nigeria, we have done quite a lot, but we didn't know that we are equally doing the same thing, that is combining statistical data with geoinformation. Let me not preempt what my colleague represents on behalf of the country, but we have really used statistical data, combine it with geo data to solve a lot of problems. I think the only thing we need to do now is to have a legal framework that will bind every one of us. Thank you. Poku Jemfi from Ghana. The visit or this forum that we've come to has really exposed a lot of things that I think we should do. In fact, Ghana has already done a lot in the national spatial data infrastructure, but with my interaction with our head of statistics at this meeting, I see that there is still a lot that we can do together. Our National Mapping Organization is not represented here, but I take it upon myself to really see how we can forge some interaction together and share the data, the spatial data that they have with the statistical data that our statistical department is holding, so that we can move Ghana forward. I think there is a lot to share, and I agree, like everybody's agreeing with our sister from Tunisia, that we can do a lot if we come together and work together as a team. Thank you. Thank you very much. Rob Gray from ECA. The one thing that I would like to achieve over the next 12 months or more is a sustainable UN GGIM Africa. I will emphasize the word sustainable. As I said, I've been around Africa a little while.
I've seen a lot of projects come, and some do good work and some just fade away. What I see, this opportunity for GGIM with the global top cover is to actually bring all that together and sustain it. Thank you. Amor Laribi, I'm from UN Static Division and UN GGM Secretariat. And you're originally from Tunisia, so you're actually you're still one more member of the Tunisian family here. My name is Stefan Schweinfest. I've already talked enough, so I pass the microphone on right away. Je m'appelle Dr Mbrakwadio. Je suis de la Côte d'Ivoire, directeur du Centre de cartographie et de télédétection d'Abidjan, qui est un département du Bureau national d'études techniques et de développement. Ce bureau compte 15 départements opérationnels, dont le CCT. Comme toute structure de ce genre, le CCT est composé de services classiques qui fait de la géodésie, la topographie, la photogrammétrie, des traitements d'images satellitales, de la cartographie. Mais depuis 2 ans, nous avons créé 2 services spécifiques en charge de l'information géographique. Ces services, il y a un service que nous avons dénommé Management des informations géospatiales, qui s'occupe du réseau de stations permanentes de géodésie que nous nous proposons de créer. On le fait progressivement, on en a pour le moment 2 et ça va se poursuivre. Ce service effectue des traitements d'images satellitaires dans le cadre du programme RED+, et de surveillance spatiale des terres en Côte d'Ivoire. Il contribue aux travaux de recherche avec l'université sur des travaux de physique atmosphérique, par exemple. Et il s'est occupé, en liaison avec d'autres structures spécialisées en Côte d'Ivoire, des problèmes d'inondation et de sécurité alimentaire. L'autre service, c'est un service qui fait des applications dans les systèmes d'information géographique. Et dans ce cadre, nous avons mis à la disposition des administrations en Côte d'Ivoire comme des structures privées des applications telles que la cartographie des investissements de l'État après la crise que nous avons connue, pour savoir quelles sont les zones pour une meilleure répartition des interventions de l'État, je veux dire. Ce service a fait diverses applications avec le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, avec les mines, les postes et télécommunications, les cantines scolaires. Ils ont créé une application, par exemple, pour gérer la carte scolaire universitaire et la carte sanitaire. Et voilà, donc c'est un service qui existe depuis 1963. Il s'appelait Institut géographique de Côte d'Ivoire et c'est en 1992, quand il a été intégré au BNET, qu'il a changé de nom et qu'il s'appelle maintenant Centre de cartographie et de télédétection. Et nous sommes ambitieux, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas notre ambition. Et on essaie de s'équiper tout doucement en matériel. Et il nous faut beaucoup plus de moyens pour avoir des images satellitaires et travailler un peu plus. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. My name is Mahamadou Keita. I am from the Regional Center for Training in Aerospace Survey, RECTAS. RECTAS is an intergovernmental training institution established in Nigeria. Nigeria is the host country, but the center was officially opened in 1972 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Africa.
The center is open for all Africa, but at the moment, the participating countries are 8, namely Benin Republic, Burkina, Cameroon, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, the host country, and Senegal. The center was open to build the capacity of mapping organization in the sub-region, in the manpower development, to build capacity in remote sensing, geographic information system, and cartography. From inception today, the center has trained over 1,700 professionals from 28 African countries. Now, the different training programs include the technologist training program, the professional master training program, and the master program, and we have started also the PhD program. In addition to the training and capacity building, the center is involved in research, studies and research, and also the center organizes workshops and seminars. We also undertake consultancy services under requests. We have been involved in a number of initiatives in the African region. Rectas has participated in CODIS. We are happy to be part of this event. We are involved in AFREF, the implementation of AFREF. And then we are involved in one activity which is very important in the 15 member states of ECOWAS. We are now implementing what we call ECOWAS Spatial Data Infrastructure in the 15 ECOWAS countries. Thank you. Oui, moi c'est Belem Abdoulaye, je suis de l'Institut géographique du Burkina. Si je peux rapidement présenter deux ou trois projets qu'on a travaillés. Ce système a été bâti sur la base d'un réseau de 9 stations permanentes qui elles-mêmes ont été alignées sur l'ITRF 2008. En plus, le deuxième projet qu'on a exécuté, c'est la mise à jour des cartes topographiques au 200 millième. C'est vrai, on est dans un projet de réalisation de cartes topographiques au 50 millième, mais avec les difficultés de financement, on a préféré mettre à jour d'abord la carte au 200 millième pour que tout le monde puisse avoir des données à jour pour pouvoir permettre le travail. Dans le cadre de cette mise à jour-là, on a produit une base de données topographique, donc tout le monde peut utiliser comme on est maintenant dans l'ère du numérique. En plus, l'un des résultats était la codification de toutes les localités du Burkina Faso, ce qui va permettre notamment aux statisticiens, dans le cadre du recensement qu'on a prévu pour 2016, de pouvoir avoir des données géolocalisées, c'est-à-dire de pouvoir mettre les résultats du recensement dans une base de données géolocalisée. Ensuite, pour l'instant, les difficultés, c'est-à-dire les projets qu'on a en cours et qui ont quelques difficultés à aboutir, c'est notamment la mise en œuvre de la politique nationale de l'information géographique, qui inclut notamment l'infrastructure nationale de données spatiales, qui va permettre à tout le monde de partager l'information sur l'existence des données spatiales pour qu'il y ait peu de redondance dans les différents travaux. Voici ce que je peux dire brièvement sur l'évolution des travaux cartographiques au niveau du Burkina Faso. Merci. Omar Belhaj, chargé de projet. Omar Belhaj de Tunis, chargé de projet des systèmes d'information géographique de la société Yebni Information et Communication, des collaborateurs de l'INS. Merci. Good afternoon. My name is Joseph Dodo. I am a chief scientist with the Nigerian Space Research and Development Agency. I would like to start by acknowledging what my colleague from Ethiopia said in respect to the issue of the NGDI. I will be very, very grateful if after the UN GGM Africa comes on board,
there should be the need to enforce, if possible, or to encourage the member nations to ensure that the national geospatial data infrastructure comes into full force. Because we've discovered that in a country like Nigeria, the National Bureau of Statistics is really lagging behind. There is no that synergy between the National Bureau of Statistics and with the National Mapping Agency and the National Space Agency. But in terms of the geospatial community, the National Mapping Agency and the National Space Agency, they are really working together. This leads to the issue that currently we have in Nigeria. You might have been reading news about the terrorism, the insurgency that is going on. And with the help of the Mapping Agency and the Space Agency, we are able to provide security maps for the Nigerian military to be able to go ahead and fight the insurgency. But if we have the Bureau of Statistics coming into being because we are having serious problem of internally displaced, what do we call it, people, and for us to be able to know exactly what is the number, that is another serious issue. But if Bureau of Statistics comes into being, I think we will be able to go a long way in achieving that. In the aspect of the geospatial community, a lot has been done in Nigeria. Nigeria has been fully involved in the AFREF projects with the establishment of about 16 core stations for the purpose of mapping. And also, Nigeria has been able to, currently we are going into election very soon, and the mapping agency has been able to provide maps for delineation, for polling units, for election voting, and things like that. And also, we also have a problem, an issue of desert encroachment. The geospatial community has been doing great in that. There's a program we call the Great Green Wall, whereby the geospatial community, through the mapping agency and with the assistance of the space agency, is able to work in line with the Ministry of Environment to see that we'll be able to plant trees to be able to reduce the effect of desert encroachment. There is also another project, we call it the Land Reform Program. The Land Reform Program is domiciled with the National Mapping Agency, where we have different land titles in Nigeria. The North and the South have different land titles. So the Land Reform Program is trying to bring the whole thing into a unified system where individuals could hold land. So there is a lot that is being done in the geospatial. The only missing link is the National Bureau of Statistics. Thank you. Right, as I have already been introduced, Derek Clark from South Africa, with respect to the operationalized, can't say the word now, to make our national SDR operational, some of the key challenges that we are facing is really to achieve the objective of data sharing. And in the process of data sharing, we need to ensure that the data is both accessible and it is usable. Some of the challenges we're still facing in the area of accessibility, in that we need to be able to have the metadata so that we can make the data discoverable. And we're finding that many of the institutions are very resistant to commit resources to collect metadata. They find it an overhead. They don't really see the real advantage of having metadata. And I think that this is something which we have to work a lot more on, is to try and get them to collect and make available the metadata so that data can then be accessible. And in the area also then on the usability of the geospatial information as well, where there's still a lot more to be done in that area, where we need to ensure that the end users are able to understand better what it is that they are receiving, and they can use it better in their applications, right down to the line of the decision makers. So I think those are areas that we need to work on more, the downstream use of geospatial information.
Okay, thank you. I'm Musho Riba, the Chief Surveyor General of South Africa. Basically, I'm responsible for a unit in the Department of Rural Development and Land Reform called National Geomatics Management Service, which basically responsible for 8 surveyors generals offices in the country, of which 7 of them are fully operational. Only one is not yet fully operational because it doesn't have, a home, and including NGI, cadastral spatial information, cadastral research and development. All of those belong to the unit that I've referred to. It's called NGMS in short. I think Derek, quite right. In terms of SASD, there is, sort of a movement, but at a very, very, snail pace. But the other thing, it's politician taking time, to allow us to run with certain things. But we're fairly lucky. I've been in that department for more than 10 years now. I think we have a forthright minister who's prepared to listen to us, as surveyors. Previously would be, just orphans within, the family. No one would care to listen to us. To an extent that we're allowed to implement a project which we're having challenges on, that is the e-cadastre. We started 3 years ago. This year went back to the drawing board because things were not moving the way we want to. And then on the issues of GJIM initiative in Africa, I think this came at the right time. I know, ourselves together with our Stats SA, there is, working together, but now operating under this one roof, GJIM Africa, it will certainly concretize, the relationship that we have. I mean, whatever they do, they knock at our doors for spatial information. So I think this will certainly concretize that. And we'll then follow in the footsteps of our sisters, Tunisia. We'll start developing your geostatistical framework. There's new terminology. Every year there's a new terminology. Thank you. Yes, my name is Hussein Farah. I'm from the Regional Center for Mapping of Resources for Development. You already had my colleague, Rectas. We are a similar institution. We are an intergovernmental institution with 20 member states in the Eastern and Southern African region. We were established in 1975 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Africa. So ECA is our mother, but I think we have grown up now. Our main mandate is to support, promote sustainable development through the use of geoinformation and allied ICT services. Our focus, in fact, is to, the main activity is to build the capacity of national mapping institutions and other national institutions in the area of geoinformation, surveying, and mapping. So we have a lot of training programs, and our training programs are not academic. They are short-term skill enhancement training programs in the use of geoinformation
in various sectors, in the water sector, in the disaster risk reduction sector, in the urban area, and we also even have had long relations with the statistics departments in training them in GIS and remote sensing. We also undertake research and development and support national map institutions in implementing some of their projects where they don't have the expertise or the capacity. I'm really very happy, excited about the GGIM, UN GGIM, and specifically the Africa, because then we can see the continuation of the initiatives under the CODIST. Specifically, there are two areas that I really want to focus on and build on the initial work that we've done. That is the area of fundamental data sets, or what some call core data sets. Some work has been done, as I said. In fact, as Africa, we have identified the fundamental geospatial data sets that we require. And we started doing some standards and methodologies on how to develop, create these data sets where they don't exist, or update where they are out of date. And this is a major challenge in our countries in Africa. The area of topographical mapping, land cover mapping, availability of aerial photography and satellite imagery. Those are really, and this is where the authoritative data that we're talking about will be based on, and statistics can then join. I'm being told I have exceeded my time, but give me one more minute, Derek. And another very important area is the reference frames. You've heard already about Africa Geodetic Reference Frame, and I'm pleased I chair that steering committee, and happy that we can continue under UN GGIM to support the global geospatial reference frame. I think NSDI has been mentioned many times, and we support, in fact, our countries in formulating and trying to put in place the necessary policy and institutional arrangements. And that is one of the mandates also of our center, is to give technical advice or advisory services and technical support in policies and formulation of strategies and legal frameworks. Thank you very much. Je m'appelle Naïma Priha du Centre national de la cartographie et de la télédétection. Le CNCT est en fait le producteur national de l'information géographique en termes de cartes, tout type confondu, topographique, thématique, etc. Et en plus de ces missions, des bases de données aussi, en plus de ces missions, le CNCT assure l'établissement et la maintenance des bornes frontalières avec nos amis voisins, l'Algérie et la Libye. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le projet maintenant le plus, c'est-à-dire en vogue du CNCT, c'est la mise en place de l'infrastructure nationale à grande échelle. Je ne vais pas tarder là-dessus. Donc, je rappelle juste pour les amis tunisiens qui sont intéressés qu'il y aurait un séminaire qui aura lieu le premier trimestre 2015, peut-être la fin de février ou bien début mars. Vous allez être invités sûrement, parce que cette infrastructure, les bases de cette infrastructure a été mise en place en collaboration avec les acteurs tunisiens qui touchent de loin ou de près à l'information géographique, en l'occurrence l'INS, l'OTC, etc. Donc, pour moi, je porte aussi une casquette internationale en tant que vice-présidente du groupe d'experts des Nations Unies sur les noms géographiques, qui fait l'un des groupes de l'ECOSOC et dont j'aurai demain à faire une présentation. Donc, je ferai reconnaître beaucoup plus ce groupe. Je vous remercie. Merci. Bon, je me présente encore, donc Smith Farid de l'Office de la topographie et du cadastre.
Je voudrais juste attirer votre attention que nous, en tant qu'Office de la topographie de cadastre, on a deux missions. Il y a une mission qui a caractère commercial, c'est-à-dire on établit des plans cadastraux, que ce soit de travaux topographiques divers pour les besoins des citoyens, et c'est payant, bien sûr une partie qui est sur la charge de l'État. Mais il y a une grande mission d'État, et que cette mission-là qui nous incombe et qui est vraiment très importante, et qui consiste à archiver et surtout maintenir un grand patrimoine foncier, ce patrimoine qui date depuis 100 années, c'est-à-dire même plus, et qui consiste à avoir tous ces plans et tous ces titres fonciers qui sont déjà archivés dans nos différentes agences, que ce soit à l'échelle de Tunis ou dans les agences territoriales. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est proposé à faire, puisque c'est sous forme de papier, même s'il y a sous forme numérique, on a voulu faire, c'est-à-dire numériser ces données-là et créer une base de données. Donc on a créé ce qu'on appelle un projet MATA, et ce projet-là consiste à numériser et faire, si vous voulez, un système d'information foncière à partir de tous ces documents qui sont hétérogènes dans différents systèmes, dans différents supports. Et on a commencé seulement, c'est un travail colossal. Bon, on a estimé même que ça peut durer même une vingtaine d'années. Donc, il y a mon président qui a assisté à deux réunions de GIGM, que ce soit en février en Jordanie ou à New York, en août. Il a présenté son souhait pour faire une assistance de la part du UN. Et surtout que nous, en tant qu'Office de la topographie et cadastre, bien sûr, ça va servir pour tout le pays d'avoir ces données-là et de les sauvegarder, et surtout de créer une base de données qui va par la suite être une base de données vivante et à jour. Donc ça, c'est le seul point que j'ai voulu le souligner. Et merci. Merci. Moi, c'est Faisal Oumouni. Je viens du Togo. En fait, je suis du ministère de l'Environnement. Je suis responsable des statistiques environnementales et du développement durable. Concrètement, par rapport aux activités géospatiales au Togo, la coopération japonaise a aidé le Togo à disposer d'une base de données, à numériser carrément tous les territoires. Mais l'importance qui nous intéresse, ce qui nous intéresse vraiment dans la thématique géospatiale, c'est plus que les statistiques environnementales ont plus ou moins besoin et ont énormément besoin des informations géospatiales. Et je crois savoir que le FDS, le Framework of Development Environment Statistique, qui a mis en place un cadre de référence pour les statistiques environnementales, recommande fortement aussi l'utilisation des informations géospatiales et même l'utilisation du GGM. Et ce qui nous amène aussi aujourd'hui à voir que le GGM aussi permet la mesure des progrès en matière de développement durable. Ce qui nous intéresse, c'est le quand et le où, c'est-à-dire l'allocation, la localisation, le temps. Bon, bref, nous sommes à nos débuts et j'espère que prochainement j'aurai des expériences à partager avec vous. Merci. Yes, thank you. My name is Richard Wanacott. I'm representing the International Association of Geodesy, and I've been involved very closely with the AFREF project, and there's going to be a discussion tomorrow about the project. I would just like to highlight very quickly a positive that's come out of the project. We have now published a first set of static coordinates for a number of stations throughout Africa, so that is a good, nice positive. Challenges, coverage. We've got a large portion of the Sahara through Sudan and into Central Africa where there are no continuously operating GPS or GNSS reference stations. The other one is that there are a number of, is data sharing. We are aware of many stations that are operating, but the data has not been released. So this is a challenge to us. Thank you. Watch the presentation tomorrow. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Timoulali, je viens du Maroc. Je suis dans le secteur privé, dans le domaine de la géomatique et des technologies de l'information et de la communication. Je suis un retraité de la CIA
J'ai travaillé à la CIA une dizaine d'années sur les politiques de technologie de l'information et de la communication. Et on avait dans la division, on a beaucoup travaillé avec nos amis Géoinformation, Dosier et André pour intégrer la géoinformation, justement, les NSDI, dans les politiques nationales. Alors au niveau du Maroc, nous avons la chance d'avoir une politique nationale, Maroc numérique 2013, qu'on vient d'évaluer, c'est terminé. Dans ce cadre, il y a eu le foncier numérique, le e-foncier, le e-cadastre. Malheureusement, nous sommes dans la situation de beaucoup de pays. Nous n'avons pas un cadre institutionnel qui essaye de mettre toutes ces institutions pour partager l'information. Donc c'est pour cette raison que l'OACP, dans le dernier recensement 2014, a été obligé de recourir à l'imagerie satellitaire pour refaire sa cartographie. Il a déjà intégré depuis longtemps les SIG au niveau de la statistique, mais pour ce recensement, compte tenu du fait que l'administration qui est en charge de la géodésie, la cartographie, le cadastre, le foncier, n'a pas une cartographie à jour. Il a une cartographie numérique, mais dépassée, n'est pas à jour. Donc le ACP a été obligé de faire sa propre cartographie. Donc le principal challenge que nous avons, c'est effectivement d'avoir un cadre institutionnel dans le cadre d'une politique, d'une stratégie de l'information géographique qu'on n'a pas, pour mettre en place une NSDI. J'ai discuté avec notre ami, votre collègue, pour voir quelles sont les possibilités. Nous sommes en train de faire beaucoup d'advocacy pour sensibiliser, mais nous avons beaucoup de besoins de l'appui des organisations régionales ou internationales pour avancer. Je vous remercie. Merci. Saïb Abdelkader, l'Institut national de cartographie, section d'Alger. Notre mission principale, c'est de cartographier tout le territoire national en carte de base, en 50 millième, la carte 25 millième du nord d'Algérie, la révision de 100 millième, ainsi que 160 millième et 1 millième. On a bien sûr secondaire, c'est la carte thématique, les plans de ville, les travaux pour le cadastre, la grande échelle, les bases de données. Nous avons cartographie entière avec Tunisie, mise à jour, c'est numérique. Aussi, notre mission, c'est l'extension, maintenance du réseau géodésique de l'environnement de calorimétrie, ainsi que d'autres travaux de commande pour d'autres organismes. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, je suis M. Nassar Amran, donc je suis directeur technique au niveau du Conseil national de l'information géographique en Algérie. Ce qu'on appelle le CNIG, c'est une nouvelle création qui a été faite en avril 2014. En fait, il s'agit d'un organe de gouvernement, c'est un organe consultatif de coordination, d'études, d'orientation de la politique de l'État en matière d'information géographique en Algérie. Donc le Conseil englobe pratiquement tous les ministères sont représentés au niveau de ce Conseil. Donc l'intérieur, la défense, les collectivités locales, les travaux publics, on va tous, en plus de tous les représentants de toutes les institutions productrices de l'information géographique, comme l'INCT, l'Agence spatiale algérienne, l'Office national des statistiques, le cadastre, les ressources hydriques. Donc c'est un conseil qui englobe pratiquement, si vous voulez, donc, tous les acteurs en relation avec l'information géographique. En matière de mission principale, donc, brièvement, donc, le Conseil dispose de 4 commissions spécialisées. C'est des commissions qui touchent, si vous voulez, des thématiques d'actualité. Je citerai la commission des noms géographiques, la toponymie, une commission en charge pour la promotion et le développement de l'infrastructure nationale des noms géographiques, l'INDG, une commission spécialisée dans l'évaluation et l'analyse de l'état de la couverture nationale en matière d'information géographique, et une dernière commission pour tout ce qui est réglementation et normalisation. Voilà, donc je sais pas, je peux pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je pense qu'on aura l'occasion ces 2 jours pour échanger, j'allais dire, toutes les expériences. Ce que je peux dire qu'en Algérie, l'État a consenti beaucoup d'efforts en matière de cartographie, de développement des technologies spatiales et tout ça. Donc,
Tout ça, c'est bien, et nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir, comme a dit notre ami du Maroc, comment disposer de mécanismes institutionnels au niveau national pour échanger des données, pour échanger l'expérience et aboutir à des produits thématiques qui aideront nos décideurs à prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup. Right, so thank you very much for those inputs, the comments you've made. Hopefully we have now got a name to a face. We can proceed with the next few days in a more friendly way, because now we know each other better, for most of us. And I think this is probably then that we should be looking at as we go forward, as to then how do we actually tackle these issues of data sharing. And we know that there are many aspects to data sharing, right from the policy to the standards, institutional arrangements and everything. And I noticed Rob was also making a few notes. I don't know if he also picked up on a few other things. But I'd like to then perhaps put to you in one way of looking at the issue of data sharing, and that's what we call the C4 challenge. So there are 4 C's, okay, the 4 C's. That's collaboration, coordination, communication, and cooperation. I think if we can get those, we will go a long way to achieving data sharing. Rob, I don't know if you noticed anything else. Okay. Right. Well then, I think this then brings us to the conclusion of this session. And I believe it's now the tea break. But I would like to hand over back to Rob with the details of the rest of the day. Thanks, Derek. Yes, I agree. I will say a couple of words. Yes, data sharing was the one that kept on coming through. The legal and policy framework, which several people mentioned. We'll go more into this tomorrow, but this is where I believe UNGGIM, the global mechanism, can help us immensely. They have already set up a lot of documentation, a lot of standards on this sort of thing. Oh, sorry. On this, they've set up a lot of documentation on this sort of thing, so they can help us an awful lot. So we'll go through to those tomorrow. Yes, tea break, coffee break, and then, sorry, I was only made aware of this shortly before. There is the media presentation on the data revolution. Our presence has been requested, based on the fact that the data revolution is not just about statistics. As many geo people have said, we've been involved in data revolution long before statistics even thought about it. So that could be interesting. So that'll be the end for us today, over to the Data Revolution media event, and then the gala dinner tonight. And resuming here at what time in the morning? 8:30 in the morning. What time is the media? After the coffee break, yeah. The coffee break can be... The coffee break is 20 minutes. 10, 20 minutes. It depends on where they are on the day. And after the coffee break, we can say... So 8:30 start tomorrow. And thank you very much for your sharing your thoughts, and it's really been encouraging hearing those today. And as Derek said, there's a lot of common themes floating through there. Thank you.